La narrativa oficial nos dice que los Estados Unidos y Europa del siglo XIX construyeron su gran infraestructura a través del ingenio de la revolución industrial. Energía de vapor, conocimiento emergente de ingeniería y expansión hacia el oeste. Las ciudades se alzarán. Los ferrocarriles conectarán continentes. Obras maestras arquitectónicas salpicarán paisajes desde Boston hasta Bucarest. Pero la Feria Mundial de Chicago de 1893 construyó 200 edificios a lo largo de 600 acres en solo 2 años usando yeso temporal. Mientras tanto, el edificio del Capitolio de los Estados Unidos, diseñado para ser permanente, tardó 74 años en completarse. La feria temporal usó sistemas eléctricos más avanzados que los que la mayoría de las ciudades estadounidenses tenían en ese momento. Las estructuras adecuadas como de construcción reciente aparecen junto a otras con un lenguaje arquitectónico idéntico, pero la documentación las ubica con siglos de diferencia. La artesanía coincide. Los materiales se alinean. Solo difiere el papeleo. Esta es una exploración de misterio documental de anomalias arquitectónicas y de infraestructura. Presentamos hechos documentados, patrones observables y múltiples marcos interpretativos. Ninguna postura es aceptada. La evidencia debe ser examinada. La Gran Tartaria apareció en los mapas europeos desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, abarcando vastas extensiones del norte y centro de Asia. Las enciclopedias la mencionaron. Los diplomáticos la mencionaron. Luego, después de mediados del siglo XIX, desapareció de los registros oficiales con una velocidad inusual. Lo que quedó fueron edificios que parecen contar una historia diferente a la que sugieren sus fechas de construcción. El Ayuntamiento de San Francisco, terminado en 1915, se levantó en solo 3 años, a pesar de que el terremoto de 1906 destruyó la mayor parte de la infraestructura de la ciudad, las viviendas de los trabajadores y las cadenas de suministro. La cúpula, más grande que la del Capitolio de los Estados Unidos, contiene sofisticación de ingeniería que típicamente requiere décadas de desarrollo iterativo. Sin embargo, parecía estar completamente realizada. La línea de tiempo se comprime extrañamente. Las obras hidráulicas Fairmount de Filadelfia comenzaron a bombear agua en 1815, presentando templos neoclásicos que albergaban máquinas de vapor que suministraron agua limpia a 100,000 residentes en 5 años. Esto fue antes de la teoría de los germes. Antes de que se formalizara la ingeniería civil el sistema funcionó de inmediato a escala. No hubo prototipos en hay versiones anteriores válidas en el registro histórico. Funcionó como si alguien supiera exactamente cuánta presión de agua necesitaría una ciudad de ese tamaño. El canal Rideau en Canadá se abrió paso a través de 202 kilómetros de naturaleza salvaje entre 1826 y 1832, utilizando sistemas de esclusas cuyas tolerancias de ingeniería siguen siendo funcionales hoy en día sin necesidad de un rediseño importante. Supuestamente,
Las cuadrillas estaban compuestas por trabajadores no cualificados y inmigrantes recientes. El proyecto finalizó dentro del presupuesto. 47 esclusas de piedra, cada una adaptada a la geografía del lecho rocoso. Se alinearon con precisión milimétrica en un terreno que los equipos topográficos modernos tienen dificultades para cartografiar de manera eficiente. No aparece ninguna curva de aprendizaje en la documentación. El sistema de metro de Boston, el primero de Norteamérica, comenzó a construirse en 1897 y se inauguró en 1898. 14 meses para 5 miles de túnel bajo una ciudad densamente poblada y históricamente estratificada. Los planos de ingeniería muestran un conocimiento completo de la geología subyacente, los niveles freáticos y los cimientos de la época colonial que supuestamente no se habían documentado. Los proyectos de metro modernos en condiciones similares tardan de 5 a 8 años por milla. El ritmo es inconmensurablemente replicable. No se trata de incidentes aislados. El patrón se repite en todos los continentes con una consistencia inquietante. El Palacio Real de Exposiciones de Australia en Melbourne, construido en 1880 para una feria mundial, exhibe el mismo vocabulario arquitectónico que las estructuras de Kiev, Budapest y Kazán, ciudades con trayectorias de desarrollo supuestamente independientes. Los detalles ornamentales coinciden hasta con los perfiles de las cornisas. Las proporciones espaciales interiores se alinean en puntos percentuales. Los historiadores de la arquitectura llaman a esto estética victoriana compartida. Pero la especificidad cuestiona esa explicación. No observamos una similitud general. Observamos una ejecución casi idéntica de programas decorativos complejos en regiones con una infraestructura de comunicaciones mínima. El Parlamento de Quebec, construido entre 1877 y 1886, utiliza técnicas de mampostería que los canteros modernos estudian porque los métodos se han perdido. Los bloques se entrelazan sin mortero en sections, utilizando principios de distribución de peso que requieren modelado por computadora para comprenderse completamente en la década de 1990. Los constructores no dejaron de bullos técnicos. Ningún registro de aprendizaje explica la transferencia de conocimiento. El edificio simplemente existe, completamente sofisticado. Los registros describen estos proyectos utilizando pequeñas fuerzas de trabajo durante plazos imposiblemente cortos. La documentación existe. Los edificios existen. Las matemáticas no se concilian fácilmente. El Templo de Salt Lake City tardó 40 años en construirse con mano de obra religiosa dedicada. El Capitolio del Estado de Utah, más grande y más ornamentado, tardó 6 años con contratistas convencionales durante la misma época. Uno podría esperar lo contrario. Las redes ferroviarias europeas exhiben peculiaridades similares. La construcción inicial del metro de Londres se topó con ruinas romanas, fosas de peste medievales y asentamientos sajones. Sin embargo,
Los ingenieros victorianos sortieron estos obstáculos con tal precisión que solo 3 edificios requirieron demolición a lo largo de las primeras rutas. El georadar moderno revela que excavaron túneles a pocos centímetros de formaciones arqueológicas sin marcar suya existencia supuestamente desconocida. O bien los topógrafos tuvieron una suerte extraordinaria, o bien poseían conocimientos que el registro oficial no refleja. En toda Rusia, desde Moscú hasta Vladivostok, las estaciones de tren construidas entre 1850 y 1870 muestran una unidad arquitectónica que sugiere una planificación centralizada. A pesar del caos administrativo documentado del gobierno zarista durante ese periodo, las estaciones se alinean con alturas de andén, anchos de vía y especificaciones de carga idénticos antes de que existieran los tratados de estandarización. Ciudades separadas por 9.000 kilómetros construyeron infraestructuras complementarias como SIS y coordinan a partir de planos compartidos. La coherencia sugiere un marco previo. Lo que en estas observaciones no es una conspiración, sino la cronología. La mayor concentración de estos proyectos de infraestructura avanzados se concentra entre 1810 y 1850, con un segundo auge entre 1870 y 1915. Estas ventanas delimitan el periodo en el que Tartaria desapareció de mapas y enciclopedias. El cambio lingüístico se produjo simultáneamente con una explosión arquitectónica. La correlación en vida al análisis. Los relatos indígenas de Norteamérica, Siberia y Asia Central hacen referencia a civilizaciones antiguas o anteriores a la gente. Civilizaciones cuyos vestigios salpicaban el paisaje. Los registros coloniales las descartan como mitología. Sin embargo, las historias describen edificios de piedra, sistemas de agua y redes de carreteras en regiones donde la historia oficial solo sitúa culturas nómadas. Algunas de estas historias orales mencionan un gran olvido. Una época en la que el conocimiento desapareció entre generaciones. La narrativa oficial sostiene que toda esta infraestructura surgió de una rápida innovación industrial. Esa explicación requiere aceptar la invención simultánea y independiente de soluciones idénticas en regiones aisladas con un intercambio mínimo de información. Requiere creer que las técnicas perdidas para los artesanos modernos eran casualmente comunes para los trabajadores del siglo XIX. Requiere confiar en la documentación que a menudo aparece décadas después de la construcción que describe. Pero aceptar esa explicación significa el paisaje estadounidense cuenta una historia a través de la infraestructura que precede las poblaciones destinadas a utilizarla. El canal de Erie se inauguró en 1825, conectando los grandes lagos con el océano Atlántico a través de 582 kilómetros de vías fluviales designadas. La historia oficial atribuye esto a la visión del gobernador DeWitt Clinton y a la mano de O'Brien Migrant. Pero la escala revela algo más extraño. El sistema de canales incluye 83 esclusas, 18 acueductos y múltiples embalses,
construidos para un volumen de tráfico que no existiría hasta 30 años después. La capacidad ya estaba allí esperando. Buffalo, Nueva York, tenía 2095 residentes cuando se completó el extremo oeste del canal. La infraestructura instalada podía dar servicio a 50,000. Dentro de la narrativa, esto representa una planificación optimista. Pero la planificación optimista suele escalar gradualmente. Se construye para 5,000, se amplía a 10,000 y luego a 20,000. Las instalaciones del canal de Buffalo parecen estar completamente realizadas para una población 25 veces mayor que la existente. Los elevadores de grano vinieron después. El elevador a vapor de Joseph Dart en Buffalo, operativo en 1843, podía procesar 1.000 bushels por hora, superando ampliamente la producción agrícola de toda la región circundante en ese momento. El og del trigo en las grandes llanuras que justificaría tal capacidad no comenzó hasta la década de 1870. Durante 3 décadas, esta maquinaria industrial estuvo parada procesando una fracción de su capacidad destinada. Alguien construyó para un futuro que afirmaba no anticipar. La red ferroviaria británica exhibe el mismo desplazamiento temporal. El Great Western Railway, diseñado por Isambard Kingdom Brunel en la década de 1830, utilizó un ancho de vía de 7 pies, más ancho que cualquier otro ferrocarril británico. Brunel argumentó que esto permitiría futuras velocidades más altas y cargas más grandes. Su decisión fue desestimada y la red se convirtió al ancho estándar a un costo enorme. Pero las especificaciones de Brunel coinciden exactamente con lo que requiere el ferrocarril de alta velocidad moderno. Diseño para trenes que no existirían durante 150 años, utilizando cálculos que no se formalizarían hasta el siglo XX. Sus puentes aún soportan cargas que exceden las proyecciones de la era victoriana por factores de 4 o 5. El túnel de la Caja, terminado en 1841, está alineado de forma que la luz del sol lo atraviesa directamente el día del cumpleaños de Brunel. Una obra maestra de ingeniería que requiere precisión geodésica y que Gran Bretaña supuestamente desarrolló décadas después. El conocimiento ya existía. El sistema de alcantarillado victoriano de Londres, diseñado por Joseph Bazalgette tras el Gran Header de 1858, se construyó para dar servicio a una población de 4 millones de habitantes. Londres tenía 2-3 millones de habitantes en aquel entonces. La justificación de Bazalgette, recogida en su testimonio parlamentario, fue simplemente que duplicó las estimaciones para mayor seguridad. El sistema ahora de servicio a 9 millones de habitantes con solo pequeñas ampliaciones. Su margen de seguridad previó perfectamente 150 años de crecimiento poblacional. O Bazalgette poseía una previsión sobrenatural, o trabajaba con información diferente. El ferrocarril transcontinental estadounidense, terminado en 1869, atravesaba un terreno que no había sido estudiado en detalle. Sin embargo, las cuadrillas que trabajaban en direcciones opuestas, una partiendo de Sacramento y otra de Omaha,
se encontrarán con menos de 5 centímetros de desalinización lateral tras recorrer 3,078 kilómetros. La elevación vertical coincidia con el margen de error topográfico. Esto requiere conocer la curvatura de la superficie terrestre y compensarla en cordilleras y desiertos, utilizando equipos calibrados con un dato de referencia que supuestamente no existe. La precisión implica un mapeo previo. Las líneas telegráficas a menudo seguían rutas donde no existían asentamientos. El primer telégrafo transcontinental, terminado en 1861, tendía cables a través de llanuras vacías para conectar puntos con necesidades mínimas de comunicación. Salt Lake City tenía 8,000 residentes. La infraestructura telegráfica instalada podía manejar tráfico para 100,000. La lógica empresarial estándar sugiere instalar capacidad ligeramente por encima de la demanda actual y luego expandirla. Este patrón invierte esa lógica repetidamente. La infraestructura anticipó la demanda por décadas. El sistema de toma de agua de Chicago, construido en 1867, se extendía 2 miles hacia el lago Michigan a través de un túnel construido 30 pies por debajo del lecho del lago. La ingeniería requería comprender la geología subacuática, la dinámica de la presión del agua y la ventilación de formas que no deberían haber existido fuera de las operaciones mineras europeas especializadas. El equipo lo completó en 3 años, el mismo cronograma que las tuneladoras modernas requerirían para esa distancia. Usarán herramientas manuales y explosivos. La metodología parece no coincidir con la tecnología. En todo el medio oeste de Estados Unidos, los juzgados de condado construidos entre 1870 y 1890 muestran una sofisticación arquitectónica concentrada en pueblos de 2,000 a 5,000 residentes. Estas no eran comunidades ricas. Eran asentamientos agrícolas que apenas mantenían tiendas generales. Sin embargo, sus edificios cívicos cuentan con fachadas de piedra talada, grandes escaleras y estructuras de cúpula que requieren cálculos geométricos que incluso el software CAD moderno encuentra complejos. La artesanía parece distribuida más allá de la lógica económica. Las tierras altas de Escocia de Gran Bretaña contienen viaductos ferroviarios que cruzan valles sin asentamientos en ninguno de los lados. El viaducto de Glenfinnan, terminado en 1901, se cover a través de 21 arcos en un terreno tan remoto que los suministros tuvieron que enviarse por mar y transportarse tierra adentro. La justificación financiera del proyecto afirmaba que serviría a pueblos pesqueros con poblaciones combinadas inferiores a 1,000 habitantes. La estructura puede soportar cargas modernas de más de 2,000 toneladas. Se construyó para un tráfico que nunca llegó o que ya se había ido. La documentación describe estos proyectos con curiosas lagunas lingüísticas. Los registros de construcción mencionan cimentaciones existentes utilizadas o nivelación previa incorporada, sin explicar que existió antes. Los artículos periodísticos mencionan reconstrucción para edificios sin versiones anteriores documentadas.
El incendio de Chicago de 1871 destruyó el centro de la ciudad. Sin embargo, la reconstrucción se realizó con tal rapidez que